in cities there are so many people who are fighting for things, who are experimenting with like different ways of being, different ways of societies, and that it's super important. But I really like the idea that at some point it has to leave only the cities and go to the countrysides as well, because otherwise it's just stuck in there. In the countryside it's like a gap, it's becoming bigger and bigger and bigger, and you can see what the politicians make with it. We are a group of people who decided to live together. Live in a collective structure, I think that was more or less conscious wish of mine that developed several years ago, and it took me like more or less 7 to 8 years before I found this place. In the end, it's a business that we run together, you know. It's this division of work done on the more or less free basis, but out of the responsibility, you know, the feel of responsibility for myself and for everybody else. Gemüse für 5 Bioläden in Berlin. Das sind alles 5 kollektiv betriebene Bioläden, die unser Gemüse verkaufen. Und wir haben neben den Bioläden auch noch eine sogenannte Gemüsekiste für insgesamt knapp 25 Menschen, das funktioniert wie das CSA-Prinzip, also das Community Support Agriculture Prinzip. Hier in Deutschland nennt man das solidarische Landwirtschaft. Solidarische Landwirtschaft bedeutet eigentlich, dass die Gärtnerinnen und Landwirte mit den AbnehmerInnen zusammenarbeiten und ermöglichen, dass falls es Ernteausfälle gibt, sie nicht auf ihren Missernten sitzen bleiben und die finanziellen Ausfälle, die dadurch passieren, was immer wichtiger wird in der Zukunft, wenn man sich den Klimawandel anguckt. Das heißt, dass die Konsumentinnen und AbnehmerInnen meistens monatlich zum Beispiel einen bestimmten Betrag bezahlen und das ganze Jahr über und dafür aber regelmäßig mit Gemüse versorgt werden. Wir bauen Gemüse nach einem sehr ideologischen Prinzip an. Also wir verwenden nur samenfeste alte Gemüsesorten. Wir haben über 120 verschiedene Arten von 40 verschiedenen Kulturen. Das heißt, wir haben eine riesen Vielfalt an Gemüse, was wir verkaufen. Und das heißt, wir sind gar nicht für den Großhandel interessant, weil wir gar nicht die Masse anbauen. Und das hat sich so entwickelt, dass wir durch Freunde und Bekannte mit den Bioläden Kontakt aufgenommen haben, die sich selber kollektiv organisieren. Und das ist auch die Art von Struktur, die wir hier leben und die wir auch unterstützenswert finden, weil hier mit einer hierarchiefreien Arbeitsweise gehen wir voll mit. It's the first time that we have this kind of like amount of tomatoes. So yeah, it's also about experimenting which kind of tomato plant is like growing nicely. So now I have 21 different tomato plants, and yeah, they all have this kind of more or less special need, and it's really interesting to learn while doing.
So, okay, warte. Hier. Hier. Und latzen. Every year I pretty sure I'm seeing a new kinds of bird. We have one person who lives here. He's an ornithologist, like a hobby ornithologist, but he knows birds very well, and he counted way over 80 different species already, and some of them are very, very rare. So whenever we see a bird for the first time here within this limit of the trees, then we are very happy, because then you kind of think, oh, there's something that we are doing good here, that attract that we are making this place attractive not only for people of different backgrounds but also for different animals.